Okay. സാർ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. Hello all, welcome to once. അങ്ങനെ ഇന്ന് KSEB assistant engineer exam was finally over. Okay, so the question paper was not tough. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇതേ ഡേറ്റിൽ നടന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ എക്സാം വാസ് സംവാട്ട് ഈസിയർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെത് അത്ര ഈസി അല്ലായിരുന്നു. ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് സംവാട്ട് ടഫ്, ബട്ട് ദ മെയിൻ തിങ് വാസ് ടൈം. ഓക്കെ, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും all the questions mainly were time consuming questions. Okay, so now we will see the questions one by one. Okay, first question: the primary objective of commutating or reversing EMF in DC machine is to primary objective endane, it is for conversion of AC to DC. Okay, next question: under light load condition, a series generator has rising voltage characteristics, but at a heavy load the voltage starts decreasing. Okay, ഒരു സീരീസ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഹെവി ലോഡിന്റെ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിക്രീസിങ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് എഫക്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ടൻസ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A 250 volt shunt motor. Okay, എന്താണ്? We have a shunt motor. See, a 250 volt shunt motor with armature resistance of 0.5 ohm. Armature resistance is 0.5 ohm, runs at 600 rpm on full load and takes an armature current of 20 ampere. IA is 20 ampere. So idendana, it is a motor. So for motor, V is equal to what? E plus IAR. So what is E? E is equal to V minus IAR. V is 250 minus IA is 20 into RA is 0.5. Okay, so is it in the 250 minus 10, you will get 240 volt in the E. And we know what E is proportional to phi into N. If phi is constant, so we can say E is proportional to N. That is 240 volt is proportional to 600 rpm. On first case, the machine is rotating at 600 rpm. If a resistance of 1 ohm is placed in the armature circuit, അതായത് ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ടിൽ ആറിന്റെ ഒപ്പം ഒരു 1 ഓമിന്റെയും കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, that means the circuit will be like this. Okay, then the speed at half full load torque is, what a torque and the half I, we know what torque is proportional to phi into IA, but phi A is constant, that is torque is proportional to IA. അതായത് torque half hour means what? Armature current half hour. So in the previous case armature current 20 ampere ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ IA എന്തായി മാറും? It will be only 10 ampere. So now what will be E? E will be V minus IR. That is 250 minus 10 into 250 minus 10 into RA. RA means ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഓം ഉണ്ട്, 0.5 ഉണ്ട്. So it will be 1.5. So 250 minus 15
250 minus 15 is 235 volt. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു 235 volt is proportional to n. So n is equal to how much? 235 by 240 into 600. Okay, n is 235 by 240 into 600, and if you do this, it will come around 587.5 rpm. So here the correct option will be option A, 587.5 rpm. Fourth question, it is related to what? It is related to retardation test. Okay, so this problem is based on one formula of retardation test, and that formula is W by W dash is equal to T2 by T1 minus T2. Okay, T2 by T1 minus T2. Here what is T1? T1 is 30 seconds. What is T2? T2 is 20 seconds. We have to find out what W dash. What is W dash? Power. Power is equal to V into I. Okay, now what is V? V is falling from 220 volt to 190 volt. So V average will be 220 plus 190 by 2. And 220 plus 190 is this comes around 205 volt. And I value we know, I is how much? I is 10 ampere. So W dash is equal to 205 into 10, that is equal to 2050 watts. So what will be W? W will be W dash into T2 by T1 minus T2, that is equal to 2050 into T2. T2 is 20 by T1 minus T2, that is 30 minus 20. So 2050 into 20 by 30 minus 20 is 10. So 2050 into 2. So this will come around 4100 watts. So answer endana? Answer is 4100 watts. Idana the stray losses of the machines. Stray losses means idile endokke losses undu? Friction windage loss undu, and also the iron losses of the machines. Okay, stray loss means friction windage plus the iron losses of the machines, and this losses is equal to 4100 watts. Okay, yes, moving on to fifth one. If the applied voltage of a certain transformer is increased by 50% and the frequency is reduced to 50%, the maximum core flux density at secondary side will be. This question is based on what? It is based on EMF equation of transformer. We know what E is equal to 4.44 phi f t. That means E is proportional to phi into f. അതായത് phi is proportional to what? E by f. അല്ലെ? ഇനി ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 50%. അതായത് ഫൈ ഡാഷില് വോൾട്ടേജ് 50% ഇൻക്രീസ് ആയി. അപ്പോ ഇന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി? 1.5 എന്ന് എഴുതി. ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 50%. അതായത് 0.5 f. So 1.5 by 0.5 is 3 times E by F. And what is E by F? E by S is 5. So phi dash is equal to what? It is equal to 3 into 5. Apo maximum flux density endai marum? It will be equal to 3 times the previous flux density. Okay. Sixth one. As the temperature increases beyond the Curie temperature, the relative susceptibility of ferromagnetic material decreases. Okay, relative susceptibility decreases. ഈ x-axis നമ്മൾ temperature and ഇവിടെ km means relative susceptibility. So ഇതിന്റെ plot will be something like this. Okay, this is Curie temperature.
Okay. Apo Curie temperature കഴിഞ്ഞാൽ a ferromagnetic material will become what? It will become a paramagnetic material. Okay. Ferro ആണെങ്കിലും para ആണെങ്കിലും the relative susceptibility chi m, it keeps on decreases with temperature. So ഇവിടെ answer എന്ത് വരും? It will be option D, decreases with temperature. Seventh question. If the area of hysteresis loop is large, hysteresis losses will be, no doubt, hysteresis losses will also be large. Eighth one. The total inductance of two coils connected in series cumulative is 1.6 Henry and connected in differential is 0.5 Henry. Okay. One inductance in the value into 0.6 Henry. Then coupling coefficient will be. See, you can solve this. See, series cumulative angle, we know the equation is L1 plus L2 plus 2M. In series differential angle, the equation is L1 L2 minus 2M. And L1 value is given in the question. So you have two equations and two unknown and you can solve it. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ആസ്കിംഗ് കപ്ലിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കെ അല്ലെ. M is equal to K root L1 L2 and we know the value of K is always what? It is always between 0 to 1. Okay, the coupling coefficient is a value that lies between 0 and 1. ഇവിടെ അങ്ങനെ ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ and that is option A, 0.612. Okay, ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും എന്താണ്? It is greater than 1 and greater than 1 coupling coefficient is not possible. So here the only possible correct answer is option A, 0.612. You don't have to solve this question. Question number 9. The induced EMF in a magnetically linked coil when its flux is changed from 1 Weber to 0.1 Weber in 0.1 second is. Induced EMF എന്താണ്? E is equal to d phi by dt and flux is changing from 1 Weber to 0.1 അല്ലെ, 1 to 0.1. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ചേഞ്ച്? Change is 1 minus 0.1, that is 9.9. Sorry, 1 minus 0.1 is 0.9. I will write here 1 minus 0.1 by this will be del phi by del t. Del phi is 1 minus 0.1 by 0.1. So 0.9 by 0.1, it will be 9 volt. So the EMF induced will be 9 volt. Question number 10. The potential at a point due to a charge of 100 microcoulomb at a distance of 9 meters is. We know what? Potential, voltage is what? K Q by R. What is K? K is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. And 1 by 4 pi epsilon naught in the value and then it is 9 into 10 raised to 9. What is Q? It is 100 microcoulomb, that is 10 raised to minus 6 by R. R is 9 meters. So if you substitute that, 9 cancel out here, 10 raised to 11 into 10 raised to minus 6 in the room. So 10 raised to 11, 6 oil, it will be 10 raised to 5 volt. So the correct option will be option B, 10 raised to 5 volts. 11th one. How much time does a capacitor take to build up a charge with 10 millijoule of energy? Okay, energy is how much? It is 10 millijoule. If the charging current of 100 milliampere taken by a 100 microfarad capacitor. So we know energy is what? It is half CV square. It is equal to 10 by 1000. By 1000 because it is in millijoule. So V square is equal to 2 into 10 by 1000 into C. C value is 100 into 10 raised to minus 6. So this will be 2 into 10 by 1, 2, 3, 4, 5.
So here it will be 10 raised to 5 into 10 raised to minus 6. So 2 into 10 by 10 raised to minus 1. So it will be 2 into 10 into 10. So it will be 200. So B in the varum, B will be root of 200. And root 2 into 10 in the exam. And root 2 is how much? It is 1.414 into 10. ഇതാണ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് ഓർ 14.14 വോൾട്ട് ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ്. ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം. വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട്? കറണ്ട് ഈസ് 100 മില്ലി ആംപിയർ. സോ വി നോ വാട്ട് I is equal to C into dV by dt or V is equal to 1 by C integral IT dt. ഇവിടെ 100 മില്ലി ആംപിയർ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ DC കറണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ DC കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ലീനിയർ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്തായി മാറും? IT by C എന്ന് വരും. സോ ദ ടൈം ടേക്കൻ വിൽ ബി VC by I. Okay, what is V? V is 14.14 into C. C is how much? C is 100 microfarad by I. I is 100 millifarad. So cancel oil. It will be 14.14 into 10 raised to minus 3 or 14.14 millisecond. Okay, so the correct option will be 14.14 millisecond. Next question. A resistance being connected to a DC network receives maximum power when the load resistance is equal to internal resistance of the source network. ഇത് എന്താണ്? No doubt it is maximum power transfer theorem. Okay, yes. Moving on to question number 13. An LC circuit. എന്താണ്? It is an LC circuit. ഇവിടെ എന്തില്ല? റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. Okay, so energy ഇവിടെ എന്തായി പോവില്ല? Energy will not be dissipated. Okay, inductor will give energy to capacitor and capacitor will also give energy to inductor. Energy is not lost. An LC circuit stores a total energy of E and the maximum charge on the capacitor is assumed as Q. Q is what? Q is equal to CB and energy of capacitor is C. That is equal to how much? Half CV square. When maximum charge is stored in the capacitor. What will be the energy stored in the inductor while the charge on the capacitor is Q by 2? See, Q ne endaki? Q by 2 aki, half aki. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്താവും? വി നോ Q is equal to CV. So voltage will also become half. ഇനി വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എനർജി ഇൻസൈഡ് ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി energy is equal to V square അല്ലെ. അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ EC will be how much? It will be EC by 4 വരും. അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി by 4 വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ബൈ 4 മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി എനർജി എവിടെ ആയിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ അല്ലെ. അതായത് ടോട്ടൽ എനർജിന്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് എവിടെ? വിത്ത് കപ്പാസിറ്റർ. ബാക്കി 3/4 ഭാഗം ഇറ്റ് വിൽ ബി വിത്ത് ഇൻഡക്ടർ. സോ ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോർഡ് എനർജി വിൽ ബി 3E by 4. Okay, yes. 14th one. What will be the equivalent inductance seen between the terminals AB? See, this is a star connection. So, this star ne nammalloru delta aaki maattaanengil. Okay, this star ne ibada nammalloru delta aaki maattaanengil. This star ne delta aaki maattumbo ee 1 Henry ellam endai povum? It will become 3 Henry. Okay, അപ്പോ ഇനി നോക്കുക, 3 Henry and 3 Henry are in parallel. ഇവിടെ എന്താണ്? 3 are in parallel. So here it will be like 1.5 Henry അല്ലെ.
1.5 Henry and 1.5 Henry. And next, if you solve this will be 3 Henry and 1.5 Henry. So 3 Henry parallel with the 1.5. So it will be 3 into 1.5 by 3 plus 1.5. So 3 into 1.5 is how much? It is 4.5. By 3 plus 1.5 is also 4.5. So 4.5 by 4.5 will be 1 Henry. So the correct option will be 1 Henry. Next, average current value of a sine wave is. What is sine wave? You have to find out the average value. Okay, this is total time period T. Total time period T average value find out you will get what? 0. So you have to always find out for half time period. And half time period, how you will find out average? So V average will be 1 by pi integral 0 to pi Vm sine theta d theta. So it will be Vm by pi sine theta is minus cos theta from 0 to pi. So Vm by pi cos 0 1 minus cos pi is minus 1. So 1 minus minus 1 will be plus 1. So this will be 2 Vm by pi. About average value in the it is 2 by pi times of peak value, and 2 by pi is approximately 0.636. So here the correct option will be 0.636. Moving on to question number 16. Okay, a three-phase 16-pole alternator has 144 slots. Then the distribution factor in the machine is. And then KD. KD is what? Sine M gamma by 2 by M sine gamma by 2. And then M. M means slots per pole per phase. That is 144 by poles is 16, phase is 3. So 144 by 16 into 3. This will be 3. This is the M. And what is gamma? Gamma is slot angle. And slot angle is equal to 180 degree by slots per pole. That is 180 degree by slots is 144. Pole is how much? 16. So 144 by 16 is 9. So 180 by 9, it will be 20 degree. Okay. So what is this? 20 degrees and then is in the slot angle. So now if you substitute for KD, KD will be sine M gamma by 2. M is 3 into gamma is 20 by 2 by M. 3 sine gamma by 2, 20 by 2. So sine 20 by 2, it will be 10 sine 30 by 3 sine 10. So 1 by 6 sine 10. Okay. So sine 10 value we don't know. But we can approximately in the when angle theta is very much low, sine theta is approximately equal to theta. Okay, so it is in degrees. So first we have to convert it into radians. So 180 degree is equal to pi radians. So 10 degree is equal to pi by 180 into 10. So approximately it is equal to 1 by 6 into sine 10 is how much? Pi by 180 into 10. So if you solve this, you will get 0.959. So the correct option will be option A, 0.959. 17. The eddy current loss of a transformer. Okay, the frequency and then vary frequency vary eddy current loss vary
So we know eddy current losses is equal to A square, BM square, F square, T square. Or eddy current losses is proportional to BM square, F square. And then BM, it is flux density. If the flux constant, how you will check? Phi is proportional to what? V by F. ആദ്യം എന്താണ് V? It is 150 by F is 60. അല്ലെ? 150 by 60. Next case it is 150 and 30. Okay, അപ്പോൾ V by F എന്തല്ല? Equal അല്ല. Okay, so ഇവിടെ എന്താണ്? Flux, you cannot make the flux constant. ഇവിടെ ഫ്ലക്സും എന്താണ്? Varying ആണ്. So eddy current losses will be equal to V by F square into F square. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി പോകും? F square will get cancelled and eddy current losses will be proportional to what? Voltage square. And voltage എന്താണ്? Voltage is constant in both the cases അല്ലെ? ഇവിടെ 150 വോൾട്ട്, ഇവിടെ 150 വോൾട്ട്. Since the voltage is constant, eddy current losses will also be constant. അതായത് ആദ്യം 175 വാട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ in second case also the eddy current losses will be 175 watt. Okay, yes. 18th one. A three-phase 50 Hz induction motor has a full load speed of 1440 rpm. അതായത് NR is how much? 1440 rpm. If the machine is running at this condition, what will be the rotor slip? We know slip is what? NS minus NR by NS. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് NS അല്ലെ? അപ്പൊ NS എന്ത് ആയിരിക്കും? NS will be equal to 1500 rpm. അതായത് number of poles will be equal to 4. Why? Because that is the nearest speed അല്ലെ? 1440 കൊണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡാണ് എന്ത്? 1500 rpm. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ we will get 1500 minus 1440 by 1500 into 100. അതായത് 60 by 1500 into 100 or 60 by 15, that is equal to 4%. Okay, അപ്പോൾ 4% ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, that is option B. 4% and 2 Hz. 19. An alternator has 18 slots per pole and the first coil lies in slot 9 and 16. Slot 1 and 16. Then the pitch factor for third harmonics is, we know pitch factor Kp is what? Cos n alpha by 2. And what is alpha? Alpha is short pitched angle or coding angle. ഇവിടെ എന്താണ് slot angle? Slot angle means angle subtended by one slot, that is equal to 180 degree by slots per pole. And slots per pole is how much? It is 18. So it will be equal to 180 by 18, that is 10 degrees. Okay, അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക. ആദ്യത്തേത് ഈ ഒരു കോയില് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 16 അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സ്ലോട്ട്സിനെ കൊണ്ട് ഷോർട്ട് പിച്ച് ചെയ്തു? 2 slots അല്ലെ? The coil is short pitched by 2 slots. ഏതൊക്കെ? സ്ലോട്ട് നമ്പർ 17ഉം 18ഉം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഷോർട്ട് പിച്ച് ചെയ്തു. സോ 1 slot is equal to 10 degrees ആണെങ്കിൽ 2 slots will be equal to how much? It will be equal to 20 degrees. So alpha is how much? Alpha is 20 degrees. Now what is Kp? Kp is cos n alpha by 2. N is 3. 3 into 20 by 2. So that will be cos 30. Cos n alpha by 2, 20 by 2. So this will be cos 30. Wait a second. Okay, so 3 into 10, so this will be cos 30 degrees. So cos 30 is how much? It is 0.866.
Okay, the answer answer should come around 0.866. It is short coded by how much slots? It is short coded by 2 slots, and 2 slots means alpha will be equal to 20 degrees. Okay. Okay. So moving on. What type of finely coupled എന്താണ്? It is series motor. Why? Because starting എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. So the series motor will not run to infinitesimally high speed. Okay, and series മോട്ടറിന് എന്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യാം? ഹെവി ലോഡിന് ആവശ്യമായ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കും സീരീസ് ലോഡിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഹെവി ലോഡുമായിട്ട് പെർമനന്റ്ലി കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സീരീസ് മോട്ടർ. Question number 21st. For a mutually coupled coils L1 and L2, the coefficient of coupling is given by, see, coefficient of coupling is M is equal to K root L1 L2 or K is equal to M by root L1 L2. Okay, ഇതാണ് എന്ത്? coefficient of coupling. പക്ഷെ ഇവിടെ M by root L1 L2 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, but there is an option that is K only. Like coefficient of coupling എന്താണ്? It is K only. Next, the equation of EMF induced in a coil rotated in a uniform magnetic field by an angle from its vertical position. അതായത് എന്തുണ്ട്? We have a coil. ഇതാണ് എന്ത്? ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി B. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ കോയിലിന്റെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വേർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ അല്ലെ. സോ മേ ബി ദിസ് മേ ബി ദ കോയിൽ ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് മേ ബി ദ കോയിൽ. സോ ഇതാണ് എന്ത്? ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ. Okay, so you see how you will write flux phi. When the angle is 0, angle 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ this coil will be here. When the angle is 0, the flux linkage is maximum. When the angle is 90, angle 90 means this coil will be horizontally. അപ്പോൾ angle 90 ആവുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഇസ് 0. ഓക്കെ, അതായത് ആംഗിൾ 0 ആവുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഇസ് മാക്സിമം. ആംഗിൾ 90 ആകുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഇസ് 0. ആൻഡ് അഗെയിൻ വെൻ ദ ആംഗിൾ 180 ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഇസ് മാക്സിമം. ഇത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കോസ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഫൈ? ഫൈ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ഫൈ എം കോസ് omega t. So what is V? V is equal to N into d phi by dt. So N into d by dt of phi m cos omega t. So if you calculate that, you will get Em sin omega t. Cos omega t ne nammal differentiate cheyyumbol you will get what? Sin omega t. Question number 23rd. എന്താണ്? ഒരു RLC സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. RLC എല്ലാം ഉണ്ട്. യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് R by L. വാട്ട് ഈസ് R? 10 by 0.1. ദാറ്റ് ഈസ് 100 radians. ഇതാണ് എന്ത്? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. യു വാണ്ട് ഇൻ ഹെർട്സ്. സോ യു നോ വാട്ട് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് radians is equal to 2 pi f. So 2 pi f is equal to 100. F is equal to 100 by 2 pi or 50 by pi. 50 by pi is approximately 15 hertz. So answer is option A, 15 hertz. Next, a circuit with RLC components whose transient current is oscillatory when resistance is. Transient current oscillatory when resistance is. See, നോക്കുക, എന്താണ് ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഇത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് R LS 1 by CS. ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. Okay, so if you write the transfer function or if you write V naught S by VIS, what you will get is 1 by LC by S square plus
R by LS plus 1 by LC. Okay, this is the equation which you will get. Okay, നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ടിന്റെയും ഒരു പാരലൽ RLC സർക്യൂട്ടിന്റെയും ഡയറക്ട്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ഡയറക്ട്ലി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും, ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ടിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. സോ നൗ യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് standard second order transfer function, and that will be s square plus 2 theta omega ns plus omega n square. So omega n square is how much? 1 by LC. So omega n is 1 by root LC, and 2 theta omega n is equal to R by L. So 2 theta omega n is 1 by root LC is equal to R by L. So 2 theta and the root L cancel ആയിപ്പോയാൽ it will be R root C by L. Okay, so theta will be equal to R by 2 root C by L. ഇതാണ് എന്ത്? This is theta. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? The transient is oscillatory. എപ്പോഴാണ് oscillatory ആവുക? When it is underdamped. അല്ലെ, അണ്ടർഡാംഡ് ആകുമ്പോഴാണ് that the system becomes oscillatory. Like underdamped means theta less than 1. That means R by 2 root C by L less than 1. That is R less than 2 root L by C. So the correct option will be option A, R less than 2 root L by C. Next option. Okay, ഇവിടെ എന്താണ്? You have a graph. ഇതാണ് I and ഇതാണ് Z. Okay, so you can see in the at resonance current is minimum അല്ലെ, and impedance is maximum. So ഇത് എന്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്? ഇതൊരു പാരലൽ റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഒരു സീരീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കറണ്ട് വിൽ ബി മാക്സിമം അറ്റ് റെസൊണൻസ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്? പാരലൽ ആണ്. പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഈസ് മിനിമം ഡ്യൂരിങ് റെസൊണൻസ് ആൻഡ് ഇംപിഡൻസ് ഈസ് മാക്സിമം ഡ്യൂരിങ് റെസൊണൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A circular wire loop has its radius increasing at a rate of 6 meter per second. അതായത് dr by dt is equal to 6 meter per second. The loop is placed perpendicular to a constant magnetic field. എന്താണ് B? It is constant and that is equal to 0.4 Weber per meter square. When radius of the loop is 2 meter, the EMF induced in the loop is, what is E? E is equal to d phi by dt. അല്ലെ, എന്താണ് phi? നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി B ഉണ്ട്. So phi will be how much? It will be equal to B into A. A is area. So B into A, what is B? B is 0.4. So flux will be 0.4 into A. And A is how much? It is pi r square. Why pi r square? Because it is a circular loop. So if you substitute d by dt of phi is 0.4 pi r square. So E will be 0.4 pi 2r into dr by dt. So 0.4 into pi into 2, r is 2 and dr by dt is 6. So it's 2 to 4 and 6 4 ja 24. 24 into 0.4 into pi, and 24 into 0.4 is how much? It is 9.6. So here the correct option will be option D, 9.6 pi volts. Okay, yes. Moving on to question number 27. What will be the forced experience? Force in the formula endana? It is BIL sin theta. What is B? B is 0.5 Weber per meter square. What is I? I is 50 ampere. What is L? L is 0.5 meter. Okay, angle is not there.
അതായത് ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് perpendicular. So sin 90 will be equal to 1. So 0.5 into 50 into 0.5. So ഇത് എന്തായി വരും? 25 into 0.5. So 25 into 0.5 will be 12.5 Newton. So answer will be option A, 12.5 Newton. Question number 28. എന്താണ്? ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് ചോദ്യം അല്ലെ? ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്താണ്? ദ ഫോം ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഈസ് 1.16 അല്ലെ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.1. ഓക്കെ. Question number 29. The RMS value of a half rectified square wave is, see, ഇതിന്റെ RMS value എന്ത് ആയിരിക്കും? RMS value will be amplitude. Amplitude is 10 volt into T on by T. അല്ലെ? RMS will be 10 volt into square root of T on by T. ഇനി ആവറേജ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചതെങ്കിൽ it will be 10 volt into just T on by T. RMS ആയതുകൊണ്ട് you have to take square root of T on by T. So this will be 10. T on is 0.1 and T is 0.2. So it will be 10 into 1 by 2. So it will be 10. 1 by root 2 is 0.707. So it will be 7.07 volt. So the correct option is option B, 7.07 volt. Next, the primary objective for making the coil span of a DC armature winding equal to pole pitch is. Okay, pole pitch means എന്താണ്? Pole pitch means 180 degree electrical. Options: ensure the addition of EMF of consecutive terms. അതെ, addition സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Obtain a coil span of 180 degree electrical. അതെ, 180 degree electricalുമാണ്. Obtain a full pitch winding. Full pitch windingുമാണ്. And distribute the winding uniformly under different poles. So option D is wrong. And all other options are right. പക്ഷെ അവിടെ ചോദ്യം എന്താണ്? പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ കോയിൽ സ്പാൻ അല്ലെ? എന്താണ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് അഡിഷൻ ഓഫ് EMF അല്ലെ? വൈ? സി, ഒരു നോർത്ത് പോൾ, അസ്യൂം ദിസ് ആസ് എ കോയിൽ. ഇത് നോർത്ത് പോൾ, ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളില് അസ്യൂം ദർ ഈസ് 5 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി 180 ഡിഗ്രീന്റെ ശേഷം സൗത്ത് പോൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓർ എക്സാക്ട്ലി ഒരു പോൾ പിച്ചിന് ശേഷം സൗത്ത് പോൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ സൗത്ത് പോൾ വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? ഇറ്റ് വിൽ ബി -5 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് മൈനസ് പ്ലസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി -5 വോൾട്ട്. സോ നൗ ഇഫ് യു ജോയിൻ ദ കോയിൽസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്തായി വരുന്നുണ്ട്? Here voltage will be added അല്ലെ? ഇവിടെ 5 volt and 5 volt will be added, and net you will get a voltage of 10 volt across this coil. Okay, അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? കോയിൽ സ്പാൻ 180 ഉണ്ട്, ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ദിസ് അഡിഷൻ. ഈ ഒരു അഡിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി 180 ഡിഗ്രി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആംഗിളിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 180 ഡിഗ്രി വെച്ചില്ലെങ്കിലോ you will not get -5 volt. You will get a voltage less than -5. Okay, expression for swing equation will be, no doubt, it will be option B, m is equal to d square delta by dt square is equal to pm minus pe അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് പവർ. ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ ജനറേറ്റർ അല്ലെ? ജനറേറ്ററിൽ ഇൻപുട്ട് പവർ ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ pm. ഈ മെക്കാനിക്കൽ പവർ pm is used for what? It is used for m d square theta by dt square plus m d theta by dt plus pe. ഇതെന്താണ്? It is due to inertia അല്ലെ? m d square theta by dt square. m d theta by dt is for friction, and ഇതാണ് എന്ത്? പവർ generated. That means electrical power generated. So if you assume friction as 0,
അപ്പോൾ പി എം എന്തായി മാറും? എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ഇ. സോ ഇതാണ് എന്ത്? ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പവർ പി എ, അതായത് എം ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എം. പി ഇ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം പി എം മൈനസ് പി ഇ. Okay, so sync equation will be option B. Question number 32. If the maximum power is 50 megawatt, then electrical power. And then electrical power P is what? P max into sine delta. So P max is 50 sine 60. Sine 60 is root 3 by 2 or 0.866. So either solve which either you will get around what? 43.3 megawatt. Next, in which bus real and reactive components or power are specified? So no doubt it is a load bus. Load bus endana specified? It is P and Q. Generator bus endana specified? It is P and V. Okay. Question number 34. In dash method, the convergence is not affected by the choice of slack bus. ഏത് മെത്തേഡാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ന്യൂട്ടൺ റാഫ്സൺ. ഓക്കെ, ന്യൂട്ടൺ റാഫ്സണിൽ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് സ്ലാക്ക് ബസ് നമ്മുടെ കൺവെർജൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗോസ് സൈഡിലെല്ലാം അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35. 39 in binary system is അല്ലെ 39. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ? ഫസ്റ്റ് യു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഒക്ടൽ. സോ ഒക്ടലിന് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 4 എന്താണ്? 32. സോ 32 ആണ് അല്ലെ. സോ 39 minus 32 it will be 7. So 39 in decimal is equal to 47 in octal. And 47 in octal നമുക്ക് ഈസിലി എന്ത് ആക്കി മാറ്റാം? ബൈനറി ആക്കി മാറ്റാം. 4 is what? 4 is 100. 7 is what? It is 111. Okay, so the correct option will be 100111. It will be option D. Question number 36. Which of the following circuits can be used as parallel to series converter? Option is multiplexer. അല്ലെ, മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഇസ് എ മെനി ടു വൺ കൺവേർട്ടർ അല്ലെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെനി ടു വൺ കൺവേർട്ടർ. സോ പാരലൽ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ആക്കി മാറ്റും? സീരീസ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലെ. അറ്റ് എ ടൈം എന്തേ പോകുന്നുള്ളൂ? ഒരു ഔട്ട്പുട്ടേ പോകുന്നു. സോ പാരലൽ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ആക്കി മാറ്റി? ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീരീസ് ആക്കി മാറ്റി. സോ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ, മൾട്ടിപ്ലക്സർ. 37. Simplify x plus y and x plus y bar. So this is equal to what? X plus y into y bar. അല്ലെ, ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. നോക്കിക്കേ, എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബാർ അല്ലെ. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബാർ ആൻഡ് വൈ പ്ലസ് വൈ ബാർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 0. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി, എക്സ്. Question number 38. How many outputs are there in the output of a 10-bit DA converter? എത്ര ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉണ്ടാവും? There will be 2 raised to n minus 1. So 2 raised to 10 minus 1. So 1024 minus 1. It will be equal to 1023. Question number 37. If the voltage across each disk insulator in a string is equal, then the string efficiency will be 100%. അല്ലെ, നോർമലി നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്തിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് സ്ട്രിങ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ അല്ലെ. ഏറ്റവും താഴത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്ത്? മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏറ്റവും താഴെ 100 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ there will be just 80 volt, and here there will be just 60 volt. Okay, so ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ്? we calculate string efficiency. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? the voltage across each string is equal. അതായത് ഇവിടെയും 100 വോൾട്ട്, ഇവിടെയും 100 വോൾട്ട്, ഇവിടെയും 100 വോൾട്ട്.
At that time, spring efficiency will be 100%. Question number 40. Which faults are very severe fault? Very severe fault and it is three-phase fault. Okay, three-phase fault is the most severe fault. The most common fault is line to ground fault. Okay, LG fault. And the most severe fault is three-phase fault. 41. What are the various types of shunt fault? Shunt faults and then it is a line to ground fault. Okay, one open conductor fault and two open conductor fault. These all are what? These all are series fault. Okay, short circuit faults they all are shunt faults. 42. Generated EMF is 1 pu and transient reactance is 25%. Find the transient current. See, it is 1 pu, 1 angle 0. And transient reactance is 25%. That is 0.25 J. You have to find out what? Transient current I. So I will be 1 angle 0 by 0.25 J, or 1 angle 0 by 0.25 angle 90, or 1 by 0.25 is 4 angle minus 90. So here the correct option will be option D, 4 angle minus 90. 43rd, a gate in which all inputs must be high to get a low input, and then it is a NAND gate. AND gate output is 0, 0, 0, 1. And for NAND gate, it will be 1, 1, 1, 0. So in the all inputs must be high to get a low inputs. All inputs are high to get a low input. The specialty, it is the specialty of a NAND gate. Question number 44. In 8085, trap is used for catastrophic events like temporary power failure. Trap in the വേറൊരു പേര് എന്താണ്? It is RST 4.4. എന്താണ്? Trap is the most priority. Most priority interrupt ആണ് trap. Trapനെ mask ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? Out of 13 interrupts, 8085 has how many interrupts? It has 13 interrupts. Out of 13 interrupts, there is only one interrupt that is non-maskable. Mask cheyan patthatha ore interrupt ullu, and that is trap. So here the correct option will be option C. 45. The dash components consist of three vectors equal in magnitude and phase. It is zero sequence. Positive, negative, phase equal. There is a 120-degree shift in positive and negative sequences. So here the option will be zero sequence. 46. Inductance per phase of a three-phase transmission liner. We know what it is equal to 2 into 10 raised to minus 7 ln d by r dash ആണ്. Option A ലും B ലും എന്തില്ല? R dash ഇല്ല. ഇവിടെ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? R dash ഉള്ളൂ. So option A and B are wrong. ഇനി C and D ല് എന്താണ് മാറ്റം? ഇവിടെ 4 into 10 raised to minus 7 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 into 10 raised to minus 7 ആണ്. So the correct option will be 2 into 10 raised to minus 7 ln d by r dash. ഇനി ഇവര് ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ that will be 4 into 10 raised to minus 7 ln d by r dash. Okay. Yes. What is the least change in output of a 12-bit binary D2A converter using 12 volt supply voltage? So it will be what? 12 by 2 raised to 12 minus 1, or 12 by 5096 minus 1, or 12 by 5095. If you do that, the answer which you will get is 0.00293. This is one step size. Okay. 48. It is a synchronous counter. And one flip-flop in the delay at it is 15 nanosecond. So the maximum
possible time required for change of state will be also what? It will be also 15 nanoseconds. Why? Because this is a synchronous counter. Okay. 49. How many kilobytes of memory will be able to access a microprocessor with 12-bit address? Okay. How many bit? There are 12 bit. So what will be memory? Memory will be 2 raised to 12 into 8. Why into 8? We are assuming that there are 8 data lines. Okay. അപ്പോൾ എന്താവും 2 raised to 10 into 2 raised to ഇത്രയും ബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ. 2 raised to 2 into ഇത്ര ബൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ. ഈ 8ന് ഞാൻ എന്ത് ആക്കി മാറ്റി? ബൈറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി. ആൻഡ് 2 raised to 10 എന്തായി മാറും? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം kilo, and 2 square will be 4. So it will be 4 kilobyte. So answer endana? Answer will be option C, 4 kilobyte. Question number 50. A ring counter is same as, it is a shift counter. No doubt, a ring counter is a special case of shift counter. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 50 ചോദ്യം. So next 50 questions we will start in a while. Okay. Thank you all. Thank you so much.